ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਚਾਅ ਪੈਕੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੌਂਚਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 25,000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ 21,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਰਮੀ ਹਮਾਇਤ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ। ontario ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਡਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $1,400 ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। Our rescue plan will provide flexible grants to help those hardest hit small businesses survive the pandemic, and the low-cost capital that will help entrepreneurs of all backgrounds create and maintain jobs, plus provide the essential goods and services that communities depend upon. Last week, I laid out how we'll make sure that our emergency small business relief is distributed swiftly and equitably, unlike the first time around. We're going to focus on small businesses on Main Street. We'll focus on minority-owned small businesses, women-owned small businesses, and finally having equal access to the resources they need to reopen and to rebuild. And we will be responsible with taxpayers' dollars, ensuring accountability that reduces waste and fraud and abuse like we did in the Recovery Act that I administered in our administration. Direct cash payments, extended unemployment insurance, rent relief, food assistance, keeping essential frontline workers on the job, aid to small businesses. These are the key elements to the American Rescue Plan that would lift 12 million Americans out of poverty and cut child poverty in half. That's 5 million children lifted out of poverty if we move. Our plan will reduce poverty in the black community by 1/3, reduce poverty in the Hispanic community by almost 40%, and includes much more, like an increase in the minimum wage to at least $15 an hour. People tell me that's going to be hard to pass. Florida just passed it. As divided as that state is, they just passed it. The rest of the country is ready to move as well. It should be a national minimum wage of $15 an hour. No one working 40 hours a week should live below the poverty line. That's what it means. If you work for less than $15 an hour and work 40 hours a week, you're living in poverty. It includes access to affordable child care that will enable parents, particularly women, to get back to work. I look forward to working with members of Congress of both parties to move quickly to get the American Rescue Plan to the American people. And then we can move with equal urgency and bipartisanship to my Build Back Better recovery plan that I will call for next month to generate even more economic growth. American manufacturing was the arsenal of democracy in World War II. It will be so again. Imagine a future made in America, all made in America, and all by Americans. We'll use taxpayers' dollars to rebuild America. We'll buy American products, supporting millions of American manufacturing jobs, enhancing our competitive strength in an increasingly competitive world. ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ 25,000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਆਈਬੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ 21,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਤੋਂ 7,000 ਗਾਰਡਮੈਨ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀਬੀਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਡਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਘਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੂਸੀ ਗਿਲਮੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 25% ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1700 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 548,950 ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਏਐਫ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ $740 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਡਮਿਰਲ ਆਰਟ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਬਾਬਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੈਏਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। Virtual attendees, especially our extended forces family. Just before I get going, I need to observe that often people say that command is a lonely business, although I've never found that. But in these unprecedented times, as we've gone through this ceremony today, I have to say that for the first time in my life, I find that a change of command has proven to be an incredibly lonely business. John, thank you for being here today. And thank you for all of you, including Her Excellency, the Prime Minister, ministers, for joining in an interactive way, and for the thousands of you that are joining from afar, virtually.
Some people wait for this moment virtually an entire career. And if you are a young officer out there now aspiring to that, as you're making your wish and talking to that genie, please make sure you put the emphasis on the right word as you go through that. Virtual is something we ultimately want to put behind us. Ladies and gentlemen, I'm so proud that this has become a common practice in the Canadian Armed Forces. We know that the spirit of inclusion and diversity enriches us. Hiatus from command, having turned over the Navy to Vice Admiral Baines on just Tuesday of this week. It is indeed an extraordinary privilege to be appointed once again a commander of the great Canadians that we simply call sailors, soldiers, aviators, and special forces operators, and to be a key leader amongst our wider defense team teammates, our teammates who have experienced racism, discriminatory behavior, and or hateful conduct. I'm deeply sorry. I want you to know that I will do all that I can to support you, to stop these unacceptable acts from happening, and to put into practice our guiding principle: respect the dignity of all persons. Creating a respectful environment is a responsibility that we all share, and I believe that together we can eliminate racism, anti-Semitism, misogyny, and discrimination from our ranks. To these ends, I welcome the upcoming work of the Ministers' Advisory Panel. A fulsome embrace of diversity and inclusion across the forces requires all of us to proactively and consistently promote the environment we seek. But let's be clear, it will not be enough to play defense, to respond to episodic and systemic racism, discriminatory behaviors, and hateful conduct. We need to do those things. But in addition to these actions, all of us need to be proactively and consistently promoting the workplace we seek. Teammates, this is not telling you anything that you don't know already. We know who we are. We are a team of equals who are better than the individual sum and whose diversity is an advantage in any theater. Let's show it to those that look in and to those that are in, always. Ladies and gentlemen, as the watch turns over, we are fortunate to be following the steady course set by Strong, Secure, Engaged and the culture change initiatives that we've already launched. This will enable us to remain today and tomorrow the go-to, no-fail force that Canada expects and upon which Canadians have been depending now more than ever. ओंटारियो सरकार वालों कोविड-19 के केस ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। This affects even me and my family, my mom, my cousins, aunts, and uncles. The reality is, I just need to say, this is a public health issue and a narrative, which of course that has some implications that require myself, municipalities to help enforce. But the reality is, what we're trying to do is make sure that people willfully abide by the regulations. So what I'm telling my officers is really no different than, we've got two acts. One is the Recovery Act of Ontario, and the one is the Emergency Management Civil Protection Act. Both of them have come into play at two different points, and at each point, we've had a responsibility. It really isn't a lot new for us on the policing end to tell our people, look, here's what's not allowed to happen. Use your discretion. Be reasonable. If people legitimately are on their way, to medical appointment, to the grocery store, that's what it's intended for. I think where we're going to see, in my experience, from the last time there was an emergency declaration, is you will see police right across this province dominantly respond to complaints. So when there's a complaint for a group of 5 or more, or, hey, I'm at this store and so-and-so refuses to put his or her mask on, legitimate or not, we will probably respond to those. To reframe this is why I started with the fact that this is a public health narrative that we're trying to align with and support. It is not a policing matter or law enforcement matter where, and I'm not commenting on other provinces, but here in Ontario, the way this government has a rather approached thing is to do what's right under the vein of public health, not wave the white flag and, drop curfews. And, we're taking our cue from that in the sense that we'll do our part with the municipalities
where it's appropriate, and there are egregious circumstances, clearly we'll respond and talk to people. It's always been, we'd rather get compliance before enforcement. And, that's the cue my people will take. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ तमाम ਮੇਅਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। I want to thank everyone for joining us tonight, and I'm going to repeat what Minister Clark just said. I want to thank you for your leadership, all 444 mayors and wardens throughout this great province. And I'll tell you, I couldn't have been able to do a job without your support. And nothing's more critical to the people of Ontario that all three levels of government are working side by side, shoulder to shoulder, and working collaboratively together. And again, that's what, in my opinion, that's what's been happening right from day one. We've been going through a lot of turbulent waters for the last close to 11 months, but constantly when I reach out to the mayors or when the mayors reach out to me, we have great conversations, we get things done and move forward, because our number one priority is to protect the health and well-being of every single resident here in Ontario, along with supporting businesses, be it small, medium and large businesses, and with the cooperation of the federal government and the provincial government and the municipalities. We're doing everything we can to take care of the folks on the health side and on the business side. As we move forward and we're vaccinating the people of Ontario, I just ask for your cooperation, your support, your help, and we'll get through it. General Hillier, the task force table, both ministers, Minister Christine Elliott, and as I say, we have two generals. I always call Sylvia Jones the general as well, but Sylvia has been doing an incredible job. And we'll talk more about the numbers and who we're vaccinating as we move forward. Just kind of the highlights that, as you know, the number one priority is long-term care homes and the most vulnerable folks in the province. And again, anything you ever need, I know I've given you all my phone number. I just ask if you message me. It might take a few hours to get back to you, but I promise you one thing: I will get back to you regarding any message that you send me. Again, I want to thank you so very, very much. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। GTHA ਮੇਅਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। Our essential workers simply don't have the privilege, like many of us do, to work from home. And I frankly find it quite disheartening that these workers who keep our economy running are not getting what they need and what they deserve. I've spoken about this urgency of this issue many, many times right here at this podium. Every week for months, the GTHA mayors and chairs have asked that this issue be resolved. In December, Peel Regional Council passed a motion urging the province and the federal government to come together to implement a fund with a more robust sick pay program. And next week, I'm bringing another motion to the City of Mississauga Council that yet again calls on both levels of government to figure this out. Today, I'm strongly urging that our provincial and federal leaders immediately implement 10 mandated sick days to all employees of Ontario to help curb the spread of COVID-19 in workplaces. The province and the federal government need to provide employers with the financial support that they need so that workers can automatically access sick leave. If workers don't feel that they have the financial supports to stay home, there is absolutely no reason why they can expect to see a reduction in workplace outbreaks. I've been calling on this for far too long. The time to act is now. ओंटारियो ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ
ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਵੀ 14 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। And so households also are gathering, and we've seen some survey information that a large percentage, not dealing with a few, up to sometimes 30-35% of some people are choosing to find reasons to say, well, I think it was okay to get together with 1 or 2 other people and 4 or 5 other people, knowing that those 1 or 2 people also got together with another 4 or 5 people. And so I only got together with 2 people, but you actually got together in that mathematics with about 20 or 30 people indirectly. So that doesn't validate that kind of activity. In fact, it adds to our problem and our ongoing transmission in our communities. So social gatherings outside of work and then bringing those infections to work, and people who get infected at work, bring them back, especially into larger homes, especially with multi-generational houses, and infecting 10 or 12 people, 13 people, who then go off to other workplaces and contaminate other workplaces. So the seriousness about staying home and limiting those interactions, being vigilant at any workplace if it's essential to be there, that you do it consistently, do it again and again. And I can't or overemphasize that enough. That's really critically important. At the same time, we really need to be careful with this because we are watching to see the UK variant. You saw reports from the modeling table from Dr. Brown, especially how highly transmittable this organism is, moving much faster and with a very high rate of transmission among people, almost 45% higher than our current strain that we're seeing now. Thus far, we have identified 14 cases. Many of them do have travel history. Some don't have any definite travel history, at least that they can recall, and we continue to investigate that to understand. As a result, we're continually watching for cases, we're continually doing full genomic sequencing, and our laboratory system is developing specific tests that are utilized in identifying the UK variant as soon as possible. But we still have to be vigilant in that, and the UK variant, like the other one, if you're distancing and wearing a mask, if you're quarantining properly, it wouldn't be a problem, and it's not a problem. It's when those things fail, and we've seen that occur, that the transmission begins. As well, I have here that we have been undertaking the vaccine program, and I know if there's some issues, Dr. Heyer can comment on that and his role in the task force. So far, people wondering about the safety of the vaccine. It has proven to be very safe, both in our Ontario situation and internationally, with now millions of doses being given internationally. The so-called adverse events, so far we have had 21 reported in the period since we started December 13th until January 9th, with nearly 114,000 doses given, and all these were deemed to be mild. Allergic reactions, skin reactions, sometimes some muscle pains and aches. None of them had required severe as required hospitalization. So that is the good news on that aspect. The other thing that's happened this past week, of course, to much attention, as of midnight last night, is the stay-at-home order. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 536 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,608 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 4624 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ 362 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 6 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 7303 ਮਰੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨੇ। Today, we have 536 new cases diagnosed with COVID-19 in British Columbia, 6 of whom are epidemiologically linked cases, bringing our total number of people diagnosed with COVID-19 to 59,608. Of the new cases, 102 are people in the Vancouver Coastal Health Region, 253 are in the Fraser Health Region, 21 people are in the Vancouver Island Health Region, 115 people are in the Interior Health Region, and 45 are in the Northern Health Region. We now have 4,624 active cases, of whom 362 people are in hospital, 74 in critical care or ICU. Additionally, there's about 7,303 people under active public health monitoring, and 52,605 people have recovered from COVID-19. In the last day, we've had an additional 7 people in British Columbia who've died from COVID-19, bringing that total to 1,038 people in BC. As always, we think of those families,
the caregivers, care providers, and the communities that mourn the loss of 7 more of our seniors and elders. Our thoughts and our prayers are with you. We have 2 new healthcare outbreaks at Brocklehurst Gemstone Care Centre and Maple Ridge Seniors Village, and 2 are now declared over. The Suwatal Laleham outbreak here on Vancouver Island and the Veterans Memorial Lodge as well. That leaves us with 52 active outbreaks in long-term care and assisted living and 12 in acute care units, involving 1,454 residents of long-term care and 776 staff now with active cases. Since the start of our immunization program, up until yesterday, we've immunized 69,746 people in every health region and some very remote communities across British Columbia. Right now, our focus, as we know, is on those who are at highest risk. And we are tracking and reporting on this daily, and we are building a dashboard that will make this more available in some detail for you as early as next week. As our supply increases and immunization programs expand to more and more people in the province, this process will become more complex and more challenging for all of us. And I'm very pleased that Dr. Penny Ballum, as we mentioned yesterday, has joined our BC immunization team as the executive lead to support the scaling up of efforts that we are going to need. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਾਰਮਸ ਸਪੋਰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਗਮਈ ਖਬਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਫੀਲਡ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਤੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਨ ਸਿਮਟਰੀ ਪਨਾਮਾ ਲੇਨ ਬੇਕਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1954 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਕਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਮਰਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਕੇਮ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੰਮੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 12 ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਰਿਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।